Hi my friends. Today the Arabic lesson is very important. النهاردة الدرس العربي مهم جدا. Now we will study very important verbs and adjectives. Let's see. يلا نشوف. Pyramid, هرم, famous, مشهور. هرم خوفو مشهور جدا. خوفو's pyramid is very famous. To focus يركز. must لازم. now دلوقتي. to study يدرس. with مع. أنا لازم أركز دلوقتي عشان أنا بدرس عربي مع علي. I must focus now because I'm studying Arabic with Ali. To try يحاول. to speak يتكلم. أنا بحاول أتكلم عربي عشان أنا في مصر. I'm trying to speak Arabic because I am in Egypt. To sleep ينام. tired تعبان. أنا عايز أنام دلوقتي عشان أنا تعبان. I want to sleep now because I'm tired. My friends, I really hope you benefit from this lesson. أنا أتمنى أنتوا تستفادوا من الدرس ده. علي جمال، القاهرة، مصر. مع السلامة.